Yesu Kristo. Yesu Kristo hari uwo mutharabaini nikio tugikinya riri ria guthina mbere na njira ya mugambo wake gutongorio na kumurikirwo nigetha na ithuĩ tutigakiure njira nigetha tumukinyire. Ni ngatho muno muthikirie mwende wa Radio Maria Kenya na murata haria hothe uri we mwiroreri haria hothe uri. Giki ni kirathi kia Bibilia haria tukoretwo tukirora ibuku ria kiambiriria ona ria thama niho tukinyite na muthenya mothe tukiamukira captain witu na njira ya mwanya na ningi tukigeithia captains eitu othe atabarire no haria hothe mari matongoretio ni chief captain Father JB Mungai na Father Lawrence Gatino. Juliana hai uhoro wa Thika Greens ivantere goko kuma mwena wa Gatwiri Mwea. Thengio muno mugera wa Nyaki hai geithaniria mwena ucio na kuri andu othe na mukika. Thengio muno mundu gwetwo Teresa Kimonto, Chris Karanja ona arata aria othe maranjira maigirite thiini wa kirathi ta mundu gwetwo Muthamaki Shepherd na murage nake ni wa Emukisako. Asanteni sana ni gukorwo mwi thiini wa kirathi na tutakuria maregu ne ngatho ni undu wa unyitaniri waku na utegete matu uguo taki riu tukorwo tukiingira thiini wa kirathi gitu kia hwaini wa umuthi. Karibu sana Deacon. Thank you so much, Madam Pilot. Hamwe na muthikiriria witu haria hothe ri. Tukoretwo tugikorwo thiini wa ibuku ria Exodus kana ibuku ria thama. Na last week ntwakorwo tukithoma Exodus chapter 33. Na niho tukoretwo. Muthenya wa umuthi no twende kwanjiriria Exodus chapter 34 na no twende gukorwo tukirikiria muno the connection between now chapter 34 na haria tumite nigetha tuhote kumenya riu haria twerekeire na niwe gaturirikania ati twerekeire kurikirira ibuku ria Exodus. So that, chapter 34 ria turaingira thiini wayo muthenya wa umuthi ri it is an essential chapter na ni ya bata muno ni ya mwanya muno ya guthii na mbere na kurikiria maundu maria mothe tukoretwo tugithoma na nigetha riu tukihote kuingira into context no ngurie Madam Pilot ututhomere thama ututhomere thama 34 kuma verse 1 nginya verse 10 nigetha tuhote ukimenya niki turakiaririria iguru riakio hwaini wa umuthi. Amazing. Thama 34 kuma muhari wa mbere nginyagia wa 10. Thank you. Mwathani akira Musa atiri, icohia ihengere igiri cia mahiga ota iria cia mbere niguo ndiciandike ciugo iria ciari ihengere-ini iria cia mbere iria woragire. Nawe wiharirie rucio kiroko wambate kirima-ini gia Sinai uke undunge kuu iguru. Ndugoke na mundu ona uriku kana mundu ona uriku oneke kuu guothe kirima-ini. Ng'ondu kana ng'ombe itikanarĩithĩrio kuu maguru-ini ma kirima. Koguo Musa agiacohia ihengere ingĩ igĩrĩ cia mahiga na rũcinĩ kwaroka gũkĩa agĩcikua akĩambata kĩrĩma gĩa Sinai o ta ũrĩa athĩtwo nĩ Mwathani. Nake Mwathani agĩikũrũka arĩ thĩinĩ wa itu akĩrũgama hakuhĩ na Musa akĩtamũka rĩtwa rĩake rĩtheru Mwathani. Agĩcoka akĩhĩtũkĩra mbere yake akianĩrĩra atĩrĩ, nĩ niĩ Mwathani Ngai, nĩ njiguanagĩra tha mũno na ngakinyĩria andũ wega wakwa, ndihiũhaga kũrakara na njiyũirwo nĩ wendo na ũhoro wa ma. Nĩ hingagia kĩrĩkanĩro gĩakwa
nginya mĩaka ngiri na ngiri na ngohanĩra waganu wa mehia, no ndikaga kũherithia ciana ciao o nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana nĩ ũndũ wa mehia ma aciari acio. Musa akĩinamĩrĩra thĩ na ihenya agĩthathaiya, agĩcoka akiuga atĩrĩ, Mwathani, angĩkorwo ti itherũ nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, nĩ ndagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Ona gũtuĩka andũ aya nĩ momĩtie ngoro, tuohere mawaganu maitũ, ona mehia maitũ, na ũtwamũkĩre ta andũ aku kĩũmbe. Ningĩ Mwathani akĩra Musa atĩrĩ, nĩ ngũthondeka kĩrĩkanĩro na andũ a Isiraeli. Nĩ ngwĩka maũndũ manene andũ aya makĩonagĩra, matarĩ mekwo thĩ yothe kana rũrĩrĩ-inĩ ona rũrĩkũ. Nao andũ aya othe mamũrigicĩirie nĩ makuona maũndũ marĩa Mwathani ngwĩka, amu nĩ ngwĩka ũndũ wa gwĩtigĩrwo nĩ ũndũ wanyu. Icio nĩ ciugo cia Mwathani. Ngai arogocwo. Thank you so much, Madam Pilot. Thutha wa gũtũthomera Exodus chapter 34 verse 1 to 10, no twende gũset the basis ya kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria in the course of the next few lessons iria tũgũkorwo thĩinĩ wacio. Na tũkwanjia na kũheana kĩndũ twĩtaga synopsis of Exodus 34. Na njĩra ĩtarĩ ndaihu mũno rĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa synopsis tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa well possibly taga summary hĩndĩ ĩrĩa wathoma chapter ĩno yothe rĩ, from Exodus 34 kana Dhama 34 rĩ, ikoragwo na verse 35 verses, from verse 1 all the way to verse 35. Nigetha after verse 35 tukĩingira thĩinĩ wa Exodus 35. Koguo rĩ, ndatwaria ũhoro wa synopsis tuga atĩrĩrĩ, what is captured in those 35 verses. Na tukuga atĩrĩrĩ, to put ourselves into context, nĩwega kuga atĩ Exodus 34 describes the renewal of the covenant between God and Israel after the Israelites had sinned by worshipping the golden calf. Koguo thĩinĩ wa chapter 34 rĩ, tuthomaga ũhoro wa ũrĩa Ngai eruhagia kĩrĩkanĩro gĩake na ciana cia Isiraeli thutha wa Aisiraeli kwĩhia na kuma wega-inĩ wa Ngai na njĩra ya kũhoya gategwa karĩa twĩtaga thahabu in Exodus chapter 32. And why are we talking about renewing of the covenant? Tuga ũhoro wa kwĩruhia kĩrĩkanĩro nĩkĩ? Tuga areruhia kĩrĩkanĩro, mũndũ eruhagia kĩndũ kĩarĩ ho in the first place. Huwezi sema kwamba unafanya upya kitu ambacho hakiko. Kwa no kinya ikorwo kiari ho, alafu nunu kio kireka atia kireruhio sawa. So na tugita if you go to Exodus chapter 19, haria twara ihoro wa kiazimia the book of Exodus. The highest point of the book of Exodus is Exodus 19, when God ratifies his covenant with the Israelites. Gai akaigira thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na ciana cia Isiraeli. No thutha chapter 19 tugithio guore, when we get to chapter 32 tuiguaga ciana cia Isiraeli hĩndĩ ya Musa ambatire kĩrĩma kĩa Mount Sinai athie kwaria na Ngai rĩ, Isiraeli hĩndĩ ya marĩ gũkũ at the foot of the mountain magĩkua ngoro makiona mũndũ nĩ atũtiganĩirie magĩthethũka. And so because of that anxiety ĩrĩa marĩ and the fears that they had, they requested Aaron amathondekere gategwa ka mũhianano, na neho maruti indo cio cia thahabu na indo ciarĩ cia goro mũno, nake Aaron agĩcioya na agĩthondeka gategwa kau ka thahabu. And then we continue tukĩrĩkĩrĩria maũndũ macio mothe. Rĩu chapter 34 rĩ, ikoragwo rĩkĩaria ũhoro wa rĩ, wĩhio nĩ wahanĩka. The golden calf is there. It has happened. Now they have broken the covenant ĩrĩa marĩ nayo na Ngai. Nĩ na kĩrĩkanĩro kĩrĩa marĩ nakĩo na Ngai. Koguo 34 rĩ, ikoragwo rĩkĩaria ũhoro wa kwĩruhia kĩrĩkanĩro kĩu. Because the covenant is already broken. But now we focus on the renewal of the covenant. Na nĩ wega twĩririkanie ithuĩ tũrathoma kiugo gĩkĩ kĩa Ngai this particular chapter nĩ rĩrĩ. The first aspect nĩ rĩrĩ, ũndũ wa renewal, kwĩruhia.
gutwiwa Ngai ni araerohia Yes. So why is it important for us in our lives ni undu wa bata tondu wa riri sometimes we get stuck in the past Remo kwena andu maturaga maikaraga sometimes we are stuck in our past wikaraga kwahanikire gwatwikikire gwekirwo gwathire and we are not ready to move on kugure the renewal of the covenant between God and Israel is an indicator at Ngai ni arenda majie thabari weru he wants to recreate their journey he wants to start afresh na ni wega thini wotoro witu ithita Kristo ri kuyukia that aspect of God kana muina mocio wa Ngai ati Ngai o hindi ciothe thini wotoro witu ri hindi atwenyitithania nake na twatwarana nake ri ni endaga gutweruhia na ni endaga twiyeruhie and sometimes we are victims of our history we are victims of our past tondu kuraga mundu aturaga kunite o haria atuire miaka gibao mihituku you know it's not a surprise Madam Pilot gukura mundu ataranagiria na mundu uri ungi and if you go deep ogimuria niki mataranagiria ri akwiraga atiri tondu mundu ucio miaka gibao mihituku ri twari gikundi na kinyima cai miaka gibao 20 years ago mutumia ucio akihe andu aria angicai okire akiduga akiakuha ndirikanaga biu kwanza tondari muritu I remember vividly kana kau ageire ni karahikire no ni hinde wahanikire because it's very new, our past becomes very new in us and we are not able to let go of the past sawa na koguo ri that is one aspect area Ngai aratonia muthenya wa mothe the power of renewing ourselves letting go of the past and it's good to sometimes to accept tarusha na Israeli turuga atiriri nima teire mwihoko nima twikire anxious nima hoire ka golden calf tegwa ka dhahafu it happened but do you remain there that is the point of God togotora ha to demeko tutigotora tondu nimehia tuingitura hau yes tutigitura hau na nika he initiates this process ya renew the covenant nigetha mahote kwajia weru and it's good to challenge ourselves as Christians and as human beings sometimes we make mistakes and then we remain there na tuga atena githungu to err is human to make a mistake is human tiga gutura we menete we nyararite ni undu wa ihitia wekire kana ni undu wa undu wonaga it was a mistake maybe a bad decision that you made in life ugeciria ati you remain chained uturaga wohetwo na fego cia undu ucio wahanikire kana undu ucio wekire na on the opposite the counter side of it ni riri andu maturaga manyitete andu ari angi ni undu wa kindu mamekire you might find it typically ginya tuge ginya thini wa mushi kindu mutumia ekire muthuri miaka 5 mihituku muthuri ndari arekereria aturaga aririka no ririkana nyina wa ngania heno ndu wekire ndakuririkania mutumia nake ri aturaga na uguo muiru wakwa uhiki uria wari kuo ni aguriirwo nguo njeru ni muthuri wake na ni ndore wangu na mutumia ucio ndare arekereria undu ucio kana ciana ri they remain chained by the sins of the parents ati baba kana mami ajikirio mwana ucio ndakana thina mbere na ucio tureta mwana ri ni akinyire miaka 40 na ena muci but he or she is not moving forward why because you are stuck in the past so it's always very important then you want to roitota Kristo ri kuyukia aspect ya renewal to renew yourself to tuga atiriri renewal is recreation kweru hiare ne kubo weru so he atwari uhoro wa God renewing the covenant with Israel he's recreating them he's making them anew he's giving them a new beginning majierege wow and that is what we need in our lives you don't need to remain stuck on your past tigutura oheto you know hide watura we ohete thini wa irari yakuri maundu mahanikire ri you can never grow rucio rutingihanika tondu we iraini kundu kana na rucio rugikia because you're already in the past and you will never grow ntakuga atiriri uturaga akoro wari wa
fiti inyari ndukana kira hau ugutura fiti inya there you are stuck there nitakugatiriri there is no growth, there is no progress, there is no change in your life todo you are stuck but once you renew yourself todo aspect ya renew another dimension ya renew ni kitu gitagwo letting go so when you renew you let go no atiga maundu maria makuru maturite makuhete and then you start a new journey. And funny enough ne tugaga kaundu kau muno no na kwanza no tigo kumuno ni South Africa wona twarugia mwaka mweru maundu makuru mothe ni datiga Wairu marakara ndatira wairu ni ndatira kaja mbere ya turugie tukugatiri icon urahiteirie ni ndakuohera kaweco kagugathiete no ndakohera no twacemanie nawe faraine kaba no mone nguicie ne ngiura tutigacemanie nawe na niguoheire ne twari horo wa renew so it's always good to embrace that aspect to do that renew means a new beginning kiajiriria kiro na no nyende muthikiriria muthenya wa mutheri can you make a commitment to have a new beginning in life again akĩambĩrĩria kĩero nĩma mũndũ ũcio nĩ agwĩkire ũru nĩma andũ acio nĩ marakũritũhĩria ũtũũro nĩma nginya hena mũndũ ũrahotomia kĩhoto gĩaku thĩinĩ wa ũtũũro waku for example nĩ ũkoraga nginya mũciĩ andũ maranyagio nĩ ũndũ wa mũgũnda matũũraga igoti-inĩ nĩ ũndũ wa mũgũnda tondũ kwĩna andũ marenda kũhotomia watho you might kwĩna mũndũ rĩrĩ ũnyagĩtio kana wagithĩtio gĩkeno thĩinĩ wa ũtũũro wake nĩ mũrimũ koguo atũũraga stuck harĩ mũrimũ ũcio either we arwarĩte kana mũrimũ ũrwarĩtwo nĩ mũndũ wa hakuhĩ nake and so you remain stuck in that sickness ũtangĩ accept kwĩrenew wĩtĩkĩre atĩ nĩma you know renewal hena maũndũ merĩ haha ũguo ma renewal two very important things that God renews the covenant with Israel hena maũndũ merĩ motĩkanaga na renewal ũndũ wa mbere ni kindu gitagwo acceptance you accept before you renew you must accept there is a mistake that happened to acceptance ni irehaga healing ni wetekira ni mahani na ciana ngayerenda kumuonia atiriri ni mwahetirie na akorwo matingietekire ni mahetirie ri renew ndingiahanikire sawa and the second aspect ya renew ikoragwo iririri letting go kurekereria maundu macio mahanikire twanjiririe weru sindio na koguo nitakugatirira when God renews this covenant with the children of Israel aida kumera those two things you must accept and you must let go no nginya wetikire na no nginya urekererie wetikire ni mana muumire wega-ini wa Ngai na murekererie maundu macio mahanikire nigetha twanjie thabarĩ njeru na inyuĩ and that is now what God desires of us as Christians thĩinĩ wa ũtũũro witũ maundu macio marĩa matuhinyagĩrĩria o mũthenya rĩ maundu macio marĩa matumaga twĩmene maundu macio marĩa matumaga ũtũũro witũ ũgagae na wage kĩene na wage bata you need to accept first ndũngĩtũũra in denial ati ureganaga you know akoro we murwaru uregaga we murwaru no you must accept I'm sick na iria twari horo wa mũrimũ ri tutiraria tu horo wa physical illness tuna nginya horo wa psychological illness you know psychological sickness emotional sickness spiritual sickness no nginya wetikire tondu riri wahota ukorwo nduri murwaru physically dukomete thibita ni undu na watu ni nda but at the same time emotionally mawigwi maku you are not stable emotionally rimwe wina marakara marakugia wina maundu maingi muno mategunyika maingi muno thiini waku you might be okay physically but psychologically meshiria-ini ri nduri sawa you are sick and you must accept no nginya witikire ndina thina ndungihona otetekirete ndethi ndungiukira unless you come to gwetekira ri itako you come to terms with reality gwetekire monane na reality o niguo kuri na hindi o twari horo wa renew na the renew of the covenant kana kweruhia kirikaniro na Ngai ri Ngai arenda ma face their reality and you see in our life Madam Pilot you must face your demons ni wetekira ogore oria cihana ngoma icio no nginya cirore na maitho no you cannot heal when you look away when you turn your face you don't want to look at your demons you must look at them ino ni iranyamaria ino ni atuma njage kiena ino ni you cannot
ndũngĩtũra ũtũũro waku ũraga ũteng'eraga no le urira we mwene na niwe ureyurira in a constant battle because you don't want to face reality. Ndwenda gwetekera ni ugianaga na tumarakara. Yes. Ndwenda gwetekera ni ugianaga na ka addiction fulani. Ndwenda gwetekera we wiru. Yes. We juko. Yes. Ndwenda gwetekera we ni wendete bara kana tundu tatu nigetha ukiumeho. Yes. You see, na part of denial ikoragwo riri, part of denial ya kurega undu ni urahaneka ri ikoragwo kwi justify. Oh. You want to justify yourself. Na nikio Ngai aramagereria process ino nigetha riri matike justify. They must accept they have sinned and they have fallen away from the grace of God. Yes. And that is very important for us because sometimes tuturaga to justify. We want to justify our mistakes. We want to justify our failures. We want to justify our past. Yes. Don't justify. Yes. Undo ucio ni wahanekire tukire ni wahanekire ni tawshemani na mundu mataranagire tuge Madam Pilot tutieranagiria nawe mundu ukianjira ati Deacon niki gitumaga mwahitani na Madam Pilot ndumwaragiria ni gwe justify juga ati tikumwara itamwaragiria nikire itamugeithagia. There is no difference. Either kwa kumugeithia kana ko ni ku justify wala ku justify kana ajekire ati nyira ndikorago na uru nake onake atakijaragiria. Now you are trying to justify. No ekondreda tuthondeke uratoria wari hokia mbiriria ri no nginya nyambe jitikire ati ndikwaragiria. I must accept that. If I deny, there is no step that you can make. Kutigethondeka kindu tutaetikira ni kiuniku. Exactly. Netuga ni ma. Yes. Neturanetwo. Yafio. Nene miaka itano itari ndakugeithia. And then from there we now look for a resolution. Tugerie wetha kihonia. Sawa sawa. So accept in the part of the renewal nikidikutweta acceptance because acceptance brings healing. Na kogwori nikio gia ramageria process ino nigetha metikire ni momete wegaine wake and now they can start the journey of healing. And now remember kwerohia covenant ino ri ti undu urahaneka instantly hena makinya mariho. Sure. Hena makinya marathi na mbere. Why? Tondu wariri healing is a process. Kuhona ni thabari. Ti undu urahaneka instantly. Tero Madam Pilot tuitanĩtie nawe ri ndikuga ati ndokira thaa ici ndakohera twanjia kwaranĩria. No, it is a process that you go through. Koguo ri ndũngĩhona ona in fact ginya physiologically speaking hĩndĩ mũndũ arwarĩte mwĩrĩ wathi thibitarĩ ri ndũhonaga hĩndĩ wakinya thibitarĩ. No, it takes time. 1 week, 2 weeks and then you recover fully. Sawa sawa. Koguo arenda kumatwarithia gathabarĩ gaka nigetha mathi na mbere mahonie ironda iria meikirite na njira ya kuma wega-ini wa Ngai. Sawa sawa. So ni wega muthikiriria etikire guthi thabari yo ya kuhona, the journey of healing. But the journey of healing starts with acceptance. We take care. You know, undu ucio ni wahanikire na riu ri ndugetirire instant results. Tundu ucio ni mutino ngina gukoragwo naguo ati undu ucio ni wahanikire ndetikira ru maundu ma abracadabra maundu magire. No, that is not how it works. There is a process and you must trust that God is in charge of that process. No nginya wihoke ati Ngai iguru na ri thiini wa thabari yo ya kuhona. Now the other thing ya renew tugo hatwari horo acceptance. The other thing ya renew the renew of the covenant ni kindu gitagwo letting go, kurekereria maundu maria mahanikire. And Madam Pilot, I can tell you this for sure. Na no jire muthikireria without any fear of contradiction. Kindu kimwe gitumaga uturo witu wa Kristo urituhe tugie na stress, tugie na depression, tugie na kenyiria gyo turo ni gukuania. No, we carry so much baggage. You know, you've carried so much baggage in your life. Ona ni ukuraga mundu maraikarania muthini wa muci muthuri mutumia na ciana, but the baggage that they carry thini wa muci ucio, it is unimaginable. Maundu maria mutumia ucio akuite ma muthuri wake kana muthuri maria akuite ma mutumia wake kana maundu maria ciana cikuite cia ciari yao, too much luggage. And if you don't let go, you cannot renew yourself.
uguturo hau uguo. So part of renewal ni the aspect of letting go, kurekereria maundu macio tukuanite, the baggages that we carry in our lives ni undu wa uturo wa andu aria angi, sawa sawa. Na koguo maundu macio meri no nje tumeke ati tumathingiririe muno na tumayukie muno when we talk about the renewal of this covenant, that we need first to accept, na nikiogeira aruta Israeli, you accept and then you let go. It's only after that hinde wa accept na wa let go ri hinde yo nirio ukota gukorwo wina hinya wa to grow, to change, to become better. Nona ukura gucenjia na kwagira makiria, sawa sawa. Because the renewal of the covenant Ngai arero hia kirekaniro giki na ciana cia Israeli mbere nigetha makore to grow, to maume haria mari and they grow. And about positive growth, makore uria kwagirire kuringana na wendi wa Ngai. Ndondo oho ne akoragwo na negative growth, no ukure na njira itari njega, uthi na mbere na guthuka handu ha kwagira. Yes, so the growth that we want after letting go is positive growth. Thini wa uturo wakwa, thini wa maundu makwa, thini wa wira wakwa, thini wa biashara ciakwa, the positive growth that comes with letting go and renewing our covenant with God. Ikindu kigenere change, you know, we become different people. Tukagia na muonere mweru wa maundu, and you breathe new life in you. Ukahomoka. And I can tell you for sure, Madam Pilot, andu aria moi hinya wa kurekereria ri, hinya wa gutia kwaga gukuania maundu maingi ri, they have a light spirit. Mundu cia koragwo na ngoro ina kimoyo yo, a light spirit. A light spirit nitakuga atiriri, mundu ucio ri ndamakaga ni maundu moturo, nyahuthetie maundu muno. You know, you look, not to have an analogy, kind of example ya a balloon. You see, when a balloon is inflated, it becomes very light. Na kwa balloon yore, it's very flamboyant. You know, it can move in any direction. Ni irekere wherever it goes, you know. But waya balloon yore arafu umekire karuriye umyoherere gete-ini, uti handu igithie ego ikara hau na chances ikoninira rera hau, na chances ona kanyamu kasharp kagi ukare geko miturikia irio hau. And that is what happens. Our life and our spirit is like that balloon. Ni ta balloon hiyo. Na balloon hiyo ina potential ya kubuka evi ina gekeno kuria guothe ri twaro ni ruhuho, tondu ni dispose ari hinya wa ruhuho. Koguo yehuthia ri kagia wiathi ucio, kagia wiathi wa kubuka guthie kuria guthie, no ndiromboka na hinya wayo, iromboka na hinya wa ruhuho, sawa sawa. No balloon yo egitura yo hereirwo handu ri, ona ruhuho rungiuka ruhana atia, irio hau ndengiuma. Not to take analogy, onako it's not a perfect analogy, kind of example ri, we can take it to kuona ati balloon yo ni uturo wakwa na ruhuho ni Ngai. Hinde wetikira uturo waku twaru ni Ngai ri, you are comfortable. You can fly anywhere. Hinde ya kwina mbura, hinde ya kwina riua, kwina utheri, kwina nduma, you will fly. Ndio werekereire ruhuho-ini ruru wa Ngai rugutware kuria ekwenda. No ungitura we ohete handu ri, ona Ngai angikuhuhiriria atia, akugirie gukurehera wega wake, agirie gukurathima, because ni uturite we ohete ri, guti hinde ungi move forward. No, rikarago hau. Rikarago hau. Ogiteta. Yari agimarauga riara ni sawa turute shati. Kwaura tuwe mafuri ati thina tuhande. Urikarago hau kuga niki. Yes, kuga niki. And the greatest one of the misfortunes of that niriri. Hidi aru waikara woheto hau ri, na tuko hono we ohete hau. Waikara we ohete ri, it becomes normal. You become accustomed to that. Na koguo wona andu aria mara fly kuriera-ini ri, wajagiye kuona nio marahitia. When you menyerire, you are grounded. You are used to being grounded. And so you start pointing fingers through the area marathirera ine niki. Maharaga wikara guku thi niki. Ona rera riu ritira matwara wega. You start now becoming a pessimist. You become very pessimistic. Ndonaga andu aria angi magika wega. Ndungiona wega thini wa andu aria angi. Tondu waikarire in a situation haria we yohire na no aremirwo ni kuma. So it became a custom. No ukiona tari reality. But the reality
reality is God did not create you to be held in one spot. God created you to fly. Oh, you explore the world. Yes. Oh, ngoro yaku ihingukire mawega make. No ti gutura wiyohete handu hamwe ta ngondu itare meciria. Niguo. More than you to you. So, the aspect of the renewal of the covenant. Sawa. Yes. And then, in the same chapter, we hear about Uriaru Gai Madia Makarane na Musa, Magavi in Mount Sinai. Sasa, Madiru Mount Sinai, na Kadeka Madani Magai Wero. But the point is, in this whole chapter, Hena Mautrida Kurutu. We carry about the mercy of God. That's your guy. Na twali horo the mercy of God Nikki. God will not renew the covenant if he is not merciful. Kaya arero hiya kirikaniro giki todo ni gai watha. Sawa. And it's also good for us as Christians to realize then what sometimes we can keep beating ourselves. Yes. Tutura twihuraga ni undu wa mahetia twekire kana twishiragia no twike kana maundu mahanikire, and then we forget our God is merciful. Yes. Our God is merciful. And what he wants from us is to move on. Areda to move. No, we mortify ourselves so much, thinking that we are not worthy of God's mercy. No, this chapter reminds us of the mercy of God. Chapter no igaturikania horo wa riri, the patience of God. Okiriria wa Ngai. Ati Ngai ni ararora no arona kiria mareka. He is allowing them to grow, to know. They are not perfect. God knows they are not perfect. So he's giving them time. Yes. So he's very patient. That we serve a patient God. God sometimes he look at us na atuhe ihida ria gukura, ihida ria kwiyeruhia, ihida ria kurekereria. Even if the process of letting go might take 20 years, but God is very patient. Oh, he's very patient. No etereire. Tuge mundu ucio turago nyitete urigwa ni uritu muno kumurekereria ri. God is just giving you time. He's giving you time. He's not rushing you. He's giving you time to renew because he's a patient God. In fact, onatoa andu aria angi ginya kwirekera ithui ene. Sometimes we hurt ourselves, na tugatura tuyohete tukaigua ndire mukinyaniro. Gaita yakuhanyukia. He gives you time. He's a patient God. So no wekoro gukuenia guku ona wekuite maundu maku we mwene. Yes. Te maundu maku uremetwo kurekereria. Yes. Okay. Uremetwo ne kurekereria. And so God gives us time because he's a patient God, and he's not limited by time and space. Dakora wakudereti hari mahinda maitu. So you must always remember that despite morito maria wina muthini wotoro wakuri na maundu mohothu maria wina muri, we serve a patient God. Sawa. No ginya turirikane atiriri. In the renewal of the covenant, aramaririkania bado he's a just God. Negai wake hoto. And so, if we fall from his grace, there's always that aspect that we must face the justice of God. No ginya tureshe mani na kihoto gyake. And of course, uretuga thini wa githomo kia theology ntakuga the justice of God is his mercy. Kihoto kia Ngai ri ni tha ciake na rwendo rwake ruria rutari mwaka. But I would like to stress something. And that's why you hear about the macio, the attributes of God that we learn from this chapter. When you talk about the mercy of God, the patience of God, the justice of God, no need to stress with Madam Pilot. Hedia kid macio mratu utati adini what What does that teach us? It teaches us of possibly the prayers we make in our lives every day. You see, sometimes we pray for God to give us mercy.
atuhetha Yes. itiguo Ĩĩ. tukahoya Ngai atuhe ukiririria tukahoya Ngai atuhe rwendo which is very important to pray. Ĩĩ. But only the Madam Pilot have na muthikiriria witu na aria turarumanirira muthenya wa muthiri tugiri gwiciria a different aspect tugatiriri ugiri kana wisdom re is trying to understand the unknown kugeria kukuhungura kiria gitoikaine what is not conventional. We pray Ngai atuhe tha ciake Ngai atuonie ukiririria wake Ngai atuonie rwendo rwake. But you kana Madam Pilot na muthikiriria ni rweciria atiriri Ngai no age gukuhetha Ngai no age gukuhe ukiririria Ngai no age gukuhe rwendo but no akuhe an opportunity to live that. Yes. No akuhe mweke wa guturira undu ucio. Yes. Age gukunengera direct ati ugi atiriri ati ndakunengera thaici ati ndakunengera rwendo ruru ndakunengera ukiririria uyu Ngai ukireke atiriri akunengere an opportunity to show love. Oh. Akuhe mweke ucio wa kuonania rwendo. Akuhe mweke ucio wa kuonania rwendo. Ngai akuhe riri an opportunity to be patient. Augeti uge Ngai twako tuhe ngoro cio kiririria nigetha tuhote guturania wega wikarania wega. Hende we wikaraga hau wetereire ki? Wetereire ukiririria ume na iguru. But Ngai agakuhe mundu murito muturanagie nake. He has given you an opportunity to show patience. Sawa sawa. Watu hoya Ngai turakohe tuhe rwendo tuhe ukiririria tuhe ki? Ngai no age gwika maundu macio mothe but no akuhe mundu murito muno thiini wa utoro wako ila muthuri waku mutumia mwana kana mundu murutanagia nake wira. He has given you an opportunity to show love, an opportunity to show mercy, an opportunity to demonstrate justice, kuonania kihoto. Sawa sawa. Koguo ti maundu mothe moru tucemanagia namo thiini wa utoro witu makoragwo mari mutino. Sometimes it's an opportunity that God gives us to receive His grace. Ukoragwo uri mweke Ngai akoragwo atuhete nigetha tukinyirwo ni mawega ki make. Sasa na koguo tukenda kuga atia sometimes not to view ugu Israeli maumire wega-ine wa Ngai is a mistake. No, the worship of the golden calf is a mistake. Yes, it is a mistake. Tutirarega ni wihia wahanikire. No na uri wihia ri, ona uri undu wa kumagagia ri, it was an opportunity for them to experience the love of God. It was an opportunity to experience the mercy of God. It was an opportunity to experience the unending favor of God. Sawa sawa. Koguo rimwe ri mitino iri ihanikaga thiini wa uturo witu. Morito maria mokaga thiini wa uturo witu mathina maria mokaga thiini wa uturo witu ri matiukaga by mistake. They are not there by chance. They are there by design. Because depending na riri, and this is very important, Madam Pilot, depending na the mindset that you absorb. Depending na mwishiriria waku uria ura, the attitude that you take. No oneka maundu macio maritu maroka nigetha makoniine nigetha makwagithie kene makunyararithie matume ohotwo kana no wone maundu moritu macio as an opportunity to receive the grace of God. Na hau niho ciana cia Israeli mararikania muthenya wa muthithiri of the covenant ati moritu macio mahanikite ri rwari ruri kana riari ihinda ria gwika atia ria kwamukira na kugaya mawega ma Ngai. Na ni wega muthikiriria muthenya wa umuthi aririkane that maundu maria tukiragira thiini wa uturo witu ri mari mega kana mari moru mari maritu kana mari mohotho, they are not there by mistake, they are not there by chance, they are there by design. Meho thiini wa mubango wa Ngai na marahanika nigetha akorwo ari ihinda an opportunity to see the love of God, an opportunity to see the mercy of God. Possibly itangirwara ri ndingiona Ngai ohonanagia. Yes. No nginya undu ucio hanike wa nie ndware kana mundu arware witu so that I can get that opportunity to see a God who heals. No okorwo ndoraga ndakaraga ni undu wa uria tuge baba gitu anyuaga njohi. You know, njohi no ndurenegenaga baba nyuire njohi no nikio aremirwo ni guthomithia nikio mucii witu wagire kiene nikio maundu maitu marituhire. And you know, possibly undu ucio urahanika because it is an opportunity
for me to realize that God is my provider. Yes. Ati ona baba itoko ni aranywa njohi akaremwo ni kurora maundu ma muciri hena Ngai uri uhotaga guturumbuia na kuonania uramati wake. You know, no turunegenaga you know mucie witu utari, but ubu hana, it is an opportunity for you to experience the divine providence of God. Sawa sawa. Koguo reke tutigaye kuona mathina mari twacemania namo kana ukite gutunina kana turetu yohete thini wa mathina macio. It's always good then what to read kuona maundu macio as an opportunity to see the power of God in our lives. Ni mweke wa kuona na gutagukirwo ni hinya wa Ngai thini wa uturo witu. Sawa sawa. Hari ugo Madam Pilot ri no nyende kugweta udoge very briefly. Idia turari uhoro wa Exodus chapter 34. Yambagiriria na kindu tureta the name of God, Yahweh. The name of God, Yahweh. And now when you talk about the name of God, kirikano giki ciana cia Israeli mararenew kana mareruhia ri matireruhia na udoge mareruhia na Ngai. They are renewing their covenant with God. So who is this God? Who is this Yahweh? No wega turirikane atiriri twarire Yahweh ri ni ria bata muno thini wa kiugo kia Ngai. It is a very important word. And I remember hena kirathi handaugiria atiriri ritwarire Yahweh is a tetragrammaton. Tetragrammaton takuga atiriri ni after Ngai gucemania na Musa ri in the burning bush. Exodus chapter 3 verse 14. Hindi ya Musa auririe Ngai ritwa riake ri tugire the Hebrew name Ngai amuhire ni Ehie Asherehie. Nitakuga ati ni ndege ni uri I am who I am. Riu ritwa riu ri it was a very holy name for the children of Israel. Ndonere ritwa riu metekano-ine ka Ngai. Sawa sawa. Na ikio ru ma replace ritwa riu na ritwa riu tureta Yahweh. Tetragrammaton Yahweh is a name to signify the power of God. Sawa sawa. Na koguo ri renew ya covenant ri ira happen kana ira hanekana Yahweh niki ira hanekana Yahweh todo ni wega to realize that Yahweh is not just a metaphysical name of God. It is also a relational name. Ati Ngai uyu uraigira thini wa kirikaniro na nikio reruhia kirikaniro gikiri ti Ngai wi kuraihu na Israeli acha is a relational God. Ni Ngai uratwarana nao, ni Ngai umonete na ni Ngai kweruhia kirikaniro nao ni ruri rwa kuga ati ni nguthi na mbere na gutwarana na ithe uria ngoretwo na inywe. Sawa sawa. And so it's always good for us to realize when we reflect about Yahweh, Ngai uyu tutungataga ri ti Ngai uyu tutiganagiria thini wa uturo witu. No, he is a God who is relational, not just metaphysical, but a God who is relational. Ngai utwaranaga na andu ake thini wa thabari ya uturo wao. Sawa sawa. But now idia twari uhoro wa Yahweh ri Musa arathi magacemania na Yahweh kirima-ini giki kia Mount Sinai. Sawa sawa. Na macemania ri what happens? Kiria kiragenia ni ciugo cia Musa. Na no nyende tuthomere 34 verse 9. The words of Moses. Agicoka kiuga atiri Mwathani agikorwo ti itheru ni njitikirekete niwe ndaguthaitha utwarane hamwe na ithui. Ona gutuika andu eni mometie ngoro tuohere mawaganu maitu ona mehia maitu na utwamukire ta andu aku kiumbe. Wonderful. Those are the words of Moses. Now Mwathani, you see it speaks of our reaction once we encounter God. It's always good in our lives to realize that mathina mokari ona irathimo cio kana maithuri moka na o maria turicemanagia na muri ni wega nie nawe tukoragwo na ciugo ici thini wa uturo witu. Verse 9. And Moses said, if now I have found grace in your sight, gutire kindu ya bata thini wa uturo witu Madam Pilot. Ta hingo ciothe thini wa uturo wako kwiraga Mwathani atiriri Mwathani aikonio kuona ndi mwagiriru. If I find grace in your sight. You see, that is an admission
iria tukwaragia haria mbere horo wa acceptance. It is an admission that we are not worthy. Tutiri agiriru moko-ini ma Ngai. Tutiri agiriru maitho-ini ma Ngai. And it's always good. Na tikuwa ati ni ndi mwagiru, ni kuwa ati riri, ni kuwa nginya muthikiririe. You put that in the context of your life. Hari uri mwathani onakorwo mucio wako ati mwagiru maitho-ini maku. Yes. Onakorwo wira uyu wako ti mwagiru moko-ini maku. Onakorwo mwana uyu wako ti mwagiru moko-ini maku, maitho-ini maku. It's good to accept that we are limited. Tutiri na hinya. Na hena handu hakinyaga hinya wakwa no hoti wakwa nginya uge wakwa ugakinya mwisho. And it's good for us to have that. For me I take it as a prayer. Ni ndoyaga undu ucio tariri ndeihoya. Ndikuga atiriri icui cia Musa, if now I have found grace in your sight, mwathani na riko no nyone no wega waku mbere yaku. Sawa. So can we learn to offer our weaknesses before God? We mwathani ndi no huthuyu no nari korwo no nyone wega maitho-ini maku. Nari korwo nginya korwo addiction ino kana undu ni ujikareire muno ri, nari korwo no nyone wega maitho-ini maku. Na ni wega tugithi itaumite hau kuririkana kurikiria ciugo icio cia Musa ndarauga atiriri nari korwo no nyone wega maitho-ini ma Haroni kana maitho-ini ma Huri kana maitho-ini ma ngani ni maitho-ini maku Ngai. It's very important for us as Christians sometimes to realize that the validation that we need is the validation of God. The opinion that you need mostly in your life is the opinion of God. Githimi kiria urafata thini wa uturo waku na uturo wakwa ni githimi kiria Ngai atuigagira. Tia kwendaga kana ndigae kwenda wikirirwo tiki na right ni andu aria angi. You see kwena andu maturaga uguo ati wakamau atakigwa ni ndeka wega ri undu ucio ti mwega. Kana mutumia atangijira atangini validate ajire ndeka wega ri ru gutura ndimenete tondu andu matirajira ndeka wega gutura ndimenete tondu andu matiraria wega iguru ria muci witu. No, you don't need to be stuck there. The only grace and favor you need is in the sight of God. Wega uria urafatara ni maitho-ini make ma Ngai. Na nikio turorio muthenya wa umuthi na riko no tutuike andu acio ariri agutegaga our desires, our wills, our intentions, our plans in the sight of God. Ati mwathani garothi waku urore mifango ria twinayo. Mwathani tira uthigithi giaku wone uritu witu no huthu witu. Tira githithi giaku na nigetha utukinyerie wega waku thini wa mohuthu maria twinamo. Sawa. Na ru Musa gathi na mbere kugatiriri ati if now I have found grace in thy sight, O Lord, I pray, go among us. Twarana na ithui. Twarana na ithui. And that is very important, Madam Pilot. The aspect of allowing God to journey with you. Ati mwathani twarana na ithui. Nima tutiri agiriru. No riri tutirere githithi giaku giatha. No twarane na ithui. Sawa. Turi ahudhuro uguo. Because nobody is perfect. Na ndukana turere menete na kurora muhuthu maku. No, tell yourself, yes, I have this weakness. Yes, I have this addiction. Ndina moritu maya. No mwathani twarana na ni thini wa undu uyu. I know I'm fighting, but you don't fight alone. No. You fight with God. You know you are struggling, but you don't struggle alone. No. You struggle with God. Correct. And it's always good to remember, Madam Pilot, that we are all strugglers in this journey of life. Utire mundu tarang'ang'ana. Eni. O mundu ri ni areka atia? Nginya ucio na taikarire wega. Onake na bara. Onake na bara ararua. No ginegero bara yake mundu itu. Ndungimiyukia. Ndungihota. Tiga guo andu wonaga mundu akirorera kugatiri kaingi na ngani akoragwo na uturo mwega na ari korwo no he uturo ta wake urohe uturo wake muthenya umwe. Oh, you can realize afadhali maisha yangu ucio nowe tu ungiuhota. Ucio nowe ungiuhota. The challenges and the good things that come with the life of every particular person. Sawa. No, the point is atiriri that you pray that God may journey with you. Nari kurumari no twarane nani. Muci waku hano, mathomo makwa mahano, aciari akwa mahano, ciana ciakwa citariĩ. No ona kuhana uguo ri.
journey with us, Lord. Twarana nani. Twarana nani mwathani. Tondu utagitwarana na ithuĩ rĩ, maũndũ nĩ mekũritũha. And then Moses goes ahead na akauga atĩrĩrĩ, Yes. for a journey with us, Lord, for we are a stiff-necked people. Twadume na ngoro nyũmũ. Yes. Twĩna ndume na ngoro nyũmũ. Yes. No na twĩna ngoro nyũmũ ro ũguo rĩ, twarana na ithuĩ. Tuohere mathahu maitũ no tũtue andũ a igai rĩaku. Nĩ atambũra nĩ marabatara Ngai. Yes. It is a recognition Yes. that we need God in our lives. And that is the point ni ingĩenda. No tũriganĩrwo nĩ maũndũ mothe marĩa twaria mũthenya wa ũmũthĩ, but ni no nyende mũthikĩrĩria na ni nawe Madam Pilot tũiyũkie ciugo icio. That at the end of it all, we need God. Yes. Verse 9 ya chapter 34 is kĩndũ twĩtaga total abandonment of Moses to God. Musa kwĩrekereria wothe harĩ wendi wa Ngai na kũrĩ Ngai. And we also need that in our lives, to abandon ourselves totally to God. Kwĩra mwathani ni ma hana na gũtarĩ na kwathire na gũikũrũkire. No rĩrĩ, in all that, ni ndeneana moko-inĩ maku. Journey with us. Sawa sawa. Rĩu rĩ, ngwenda kũrĩkĩrĩria na ũndũ mũhũthũ. Mũndũ ũcio nguga atĩrĩrĩ, why the renewal of the covenant? Nĩkĩ? Ngai arerũhia kĩrĩkanĩro gĩkĩ na ciana cia Isiraeli nĩkĩ? Arerũhia kĩrĩkanĩro gĩkĩ because he wants to teach the children of Israel one thing. He wants to teach them that he is a God who keeps promises. Nĩ Ngai ũhingagia irĩkanĩro ciake. He keeps his promises. Why do we say he's a God who keeps promises? Remember, kuma kĩambĩrĩria rĩ, Ngai ũyũ rĩ ũtweta Yahweh rĩ, he is the one who entered into a covenant with Abraham. Nĩo waingĩrire thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na Ibrahimu. Sawa sawa. Na akĩra Ibrahimu atĩrĩrĩ, I will bless you. I will give you a name. I will give you a name. Na ciugo icio cia Ibrahimu ciarĩ ciafter Shem. Shem nĩ rĩtwa. Ngai akĩra Mutha nĩngakũnengera rĩtwa. I'll give you a name. I'll bless you. I will give you nations. Nĩngakũhe ndũrĩrĩ. Na koguo rĩ, he is a God who is the same God who made a covenant with Abraham. He made a covenant with Isaac and Jacob. Sawa sawa. Ngai ũcio rĩ, nĩwe wamarutire Misiri. Sawa sawa. Na nĩwe ũrenda kũmatongoria thĩinĩ wa the promised land. Sawa sawa. Na koguo rĩ, Ngai arenda kũmaririkania atĩrĩ, o nĩ ndaigire kĩrĩkanĩro na Ibrahimu na ndamwĩrĩire nĩngamũhe njiarwa rĩ, o nĩ ndamwĩrĩire nĩngamũtwara bũrũri wa kĩĩranĩro rĩ, I will keep my promises. I am a God who keeps his promises. Na promise ciake cirakipwo nĩ kĩndũ twĩtaga hesed. Na hesed nĩ rĩrĩ nĩ rĩtwa rĩa Kĩhibrania rĩrĩa rĩtagwo the tender loving kindness of God. Wendo ũcio wa Ngai ũrĩa ũtarĩ gĩthimi, because he is a God who loves us so much that he cannot break his promise with us. Na nitakuga atĩa, ithuĩ thĩinĩ wa ũtũũro witũ ta Kristo rĩ, Ngai nĩ atũhete kĩrĩkanĩro. God has given us a promise. The promise that he made to Abraham is our promise. Kĩrĩkanĩro kĩu Ngai aigire na Ibrahimu rĩ, no kĩo kĩrĩkanĩro gitũ. When God told Abraham, I will give you a name. To Ibrahimu eraga, ona ni nawe nĩ atwĩraga, nĩngagũthondekera rĩtwa. I will give you a name. No ũkorwo umĩte mũciĩ ũnyararĩkĩte, but I will give you a name. No ũkorwo ũhotereirio nĩ mũrimũ, but I will give you a name. No ũkorwo wagĩte wĩra, but I will give you a name. No ũkorwo ũmenetwo nĩ andũ, but I will give you a name. No ũkorwo mathomo nĩ makũritũhĩire na ndũrĩ na school fees, but I will give you a name. And you must always remember that when God promises you that he will give you a name, he will keep his promise. He will keep his promise. He will keep his promise. It might take 5 years, no ikare miaka 2, no ikare miaka 3, but remember, whatever happens, he will keep his promise. Angĩkorwo nĩ eranĩire, yes. no nginya No nginya akahingia. Na nĩkĩo
arerohia kĩrĩkanĩro gĩkĩ na Isiraeli nĩgetha amaririkanie that his promises live forever. Nĩguo nĩgetha amaririkanie kĩrĩkanĩro gĩake na kĩrĩa Ngai akwĩrĩra gĩtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ. Amazing, na kũmonia atĩ ndanagarũrũka na ndanagarũra maũndũ make, ndanagarũra kĩrĩeranĩire atĩ tu tondũ nĩmamũhĩtĩria. No, he does not change. Ndũkũriga tuge atĩ God is an unmoved mover. Ngai ndacenjagio, Ngai ndagarũrũkaga sawa. No, but the promises he keeps, as long as we remain faithful, bata nĩ tuikare tũrĩ ehokeku harĩ wendi wa Ngai. And once we remain faithful to God, then the promise he has given us will come to completion. Sure. Now the greatest promise ĩrĩa Ngai atũheaga, ta tũthomere rĩrĩ Madam Pilot, Genesis chapter 12 verse 1. Kĩambĩrĩria kĩongo gĩa 12 mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, Mwathani akĩra Abrahamu atĩrĩ, uma bũrũri wanyu, ũtige mũciĩ wa thoguo ona andũ anyu, ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngũkuonia. Nĩngũkũhe njiarwa nyingĩ, na nĩigatuĩka rũrĩrĩ rũnene. Nĩngũkũrathima, na ndũme rĩĩtwa rĩaku rĩgĩe igweta, nĩgetha ũgĩtuĩke kĩrathimo. Nĩngũkũrathima na ndũme rĩĩtwa rĩaku rĩtuĩke igweta, na nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo. I will bless you, I will give you a name so that your name may become a blessing to others. Sawa. Na koguo we share in that blessing of Abraham. Kĩrathimo kĩu Ibrahim aheirwo nĩ Ngai gĩa gũthondekerwo rĩĩtwa rĩ, nĩkĩo na ithuĩ tũkoragwo tũiyũkĩtie ithuĩ ta Kristo thĩinĩ wa ũtũũro witũ, because we are the descendants of Abraham. Abraham is our father in faith. Koguo na ithuĩ nĩ tũnyitanĩire thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩu na Ibrahim. And that is a covenant that God gives us every day. Hĩndĩ ĩrĩa yothe wokĩra o mũthenya rĩ, it is a covenant Ngai akwĩra, I will give you a name. Nĩgũgũthondekera rĩĩtwa, na rĩĩtwa rĩaku rĩtuĩka kĩrathimo kũrĩ we na kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa angĩ. Na so hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli, why is this important? Why am I bringing this point, Madam Pilot, na mũthikĩrĩria? Ndĩramĩrehe nĩ ũndũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli mekire wĩhia ũyũ wa kũhoya gategwa gaka ka thahabu rĩ, they felt as if rĩu rĩĩtwa rĩrĩa Ngai amathondekeire nĩ rĩathira. Yes. They felt as if rĩu rĩĩtwa rĩrĩ Ngai atũthondekeire nĩ rĩathira, rĩu nĩ twaga kĩene, rĩu nĩ twora. But God is reminding them, I give you a name and my name is everlasting. My promise is everlasting. Na rĩĩtwa rĩu rĩ, nĩ niĩ ngũrĩtũũria, ti inyuĩ mũkũrĩtũũria. Sawa. Na koguo rĩ, what does that teach us in our lives? That rĩmwe rĩ, tũcemanagia na moritũ, tugacemania na maũndũ maingĩ mũno ma gũtũnyarira thĩinĩ wa ũtũũro witũ wa o mũthenya, and then tukaigua atĩrĩrĩ, kaĩ rĩĩtwa rĩrĩa Ngai agwetete kana kiugo kĩrĩa Ngai agwetete gĩa ũtũũro witũ rĩ, kaĩ gĩthirĩte? No, gĩtithirĩte. It is an eternal name. God has given you an eternal name. Na rĩĩtwa rĩu nĩ kĩrathimo kũrĩ we na kĩrathimo kũrĩ njiarwa ciaku, as long as you remain faithful to God. Wikare wihokete Ngai thĩinĩ wa maũndũ mothe. And why are we insisting about the name? Tũtiraria metaphorical, tũtiraria literally ũhoro wa rĩĩtwa atĩ Madam Pilot, rĩĩtwa Deacon Edwin, rĩĩtwa Ng'ania. It is not about the name. Twari ũhoro wa rĩrĩ, the name signifies a person. Because it is not the name that carries a blessing, it is the person who carries a blessing. Ti rĩĩtwa rĩkuaga kĩrathimo, nĩ mũndũ ũkuaga kĩrathimo. Sawa. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai arera Musa atĩrĩrĩ, arera Abraham aramwĩra atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ngagũthondekera rĩĩtwa na kĩrathimo kĩu igatũũra tene na tene rĩ, nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ, we Ibrahim rĩ, I will bless you. And you will leave that blessing to the whole of your generation. Sawa. And so you must always remember that as a person in your life, despite maũndũ marĩa maũthiũrũrũkĩirie rĩ, God has blessed you. God has given a promise to sustain you. No, that the promise ya sustenance, ati nĩ ngagũthondekera rĩĩtwa na rĩĩtwa rĩu rĩgũtũma ũtuĩke mũrathime rĩ, Ngai aramwĩra essentially atĩrĩrĩ, ndũrabatara gwĩthondekera rĩĩtwa, ndũrabatara kwaga toro ũkĩmaka nĩ ũhoro wa ũtũũro waku. I will do it for you.
And it's good for us in our lives to know that God will do it for us. God will come through. Tunasemanga Mungu atakam through. Yeye atakam through. Despite what we go through, wala kuria tumetemeshi, wala maundu maya twinamo, God will always come through. Tuniugite atiriri, ritu atinyu mu gwithondekera. Nini ndiramuthondekera ritu. And anytime wageria gwithondekera ritu ari, what happens? Litikaraga. The Tower of Babel. Tadoma Genesis 11. Yokani. Genesis 11. Kiambĩrĩria 11. Kiambĩrĩria 11. Tugothoma ha? Kamuhari ka mbere. Yes. Naam. Kiambĩrĩria-inĩ andũ othe a thĩ yothe marĩ a rũthiomi rũmwe na mahũthagĩra ciugo imwe. Na rĩrĩ, marĩ thama-inĩ kuma mwena wa na irathĩro nĩ makinyire kũndũ kwaraganu thĩinĩ wa Babilonia magĩtũũra kuo. Magĩkĩrana atĩrĩ, rekei tũmbe maturubarĩ na tũmacine mũme biũ. Koguo makĩgĩa na maturubarĩ ma gwaka na rami ya kũmanyitithania. Magĩcoka makĩrana atĩrĩ, rekei twake itũũra rĩna mũnara ũrĩa gacumbĩrĩ kaguo gekũhutia matu nĩgetha tũgĩe igweta na tũtikahurunjĩke thĩ yothe. Nĩgetha tũgĩe igweta na tũtikahurunjũke thĩ yothe. Tutambũragwo. Koguo mekaga nĩgetha methondekere rĩtwa magĩe igweta nĩ niĩ nĩ ithuĩ tweka. And what happened? Magĩtũgĩria. Eventually warĩkia chapter 11 we how the Tower of Babel crumbled. Ikĩgwa. And that is what happens when you try to make a name for yourself. Wageria gwĩthondekera rĩtwa rĩ, it will never stand. Tũtingai ũthondekete rĩtwa. Koguo andũ acio a mũnara wa Babeli mageria gwĩthondekera rĩtwa na mũnara ũcio ũgĩka atĩa? Ũkĩgwa. But now that is corrected in Genesis chapter 12 verse 1. Hĩndĩ rĩu Ngai erire Musa atĩrĩrĩ, rĩu niĩ nĩ ngũgũthondekera rĩtwa. Na rĩtwa rĩu rĩ, nĩrĩo rĩatũrire kuma Ibrahimu njiarwa ciake ciothe na nginya ithuĩ thaa ici ya Kristo tugaga tũrĩ ciana cia Ibrahimu ithe witũ wa wĩtĩkia tondũ Ngai nĩamũthondekeire rĩtwa. Sawa. Koguo tũtige kwaga toro, tũtige kũmaka, tũkĩrigwo rũciũ tũrũkahana atĩa, ngũhana atĩa. Aca, once you allow God to mold you, once you allow God to create a name for you, to create a future for you, He will create it for a future that lasts forever. Agũthondekaga rũciũ rũtarĩ na gĩthimi. Sawa. Koguo ingĩra tũririkane mũthenya wa ũmũthĩ about our covenant with God, kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai, na ũrĩa twagĩrĩire nĩ abandoning ourselves. Na nĩkĩo twagweta ciugo cia Musa in verse 9. Hĩndĩ arauga eko mwathi nĩ ũkuona twagĩrĩire twarana na ithuĩ. Onakorwo tũrĩ andũ aritũ na twĩna ngoro nyũmũ-rĩ, twarana na ithuĩ na ndũgatũtiganĩrie. We abandon ourselves to God. Na twerekererie moko-inĩ ma Ngai-rĩ, nake Ngai, He creates a name for us. Nĩatũthondekagĩra rĩtwa. And when God creates a name, He does not just create a name, He creates a future. Athondeka tũrĩtwa, athondeka rĩtwa rĩu na agathondeka kĩoneki ya kĩrĩa rĩtwa rĩu rĩngĩtuĩka. Sawa. So why don't we abandon ourselves to God? Twerekereirie moko-inĩ ma Ngai, twĩige magũrũ-inĩ make, twĩre Mwathani atĩrĩ tũtirĩ agĩrĩru, twĩna mũhũthũ maitũ, no nĩtũkwenda kwĩyeruhia, nĩtũkwenda kwĩiga moko-inĩ maku, hinya-inĩ waku, ũtongoria-inĩ waku, nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũragerera-rĩ, matũteithie gũkũrana atĩ we wĩna hinya, na matũteithie gũkũrana atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa wĩigĩte na kĩĩranĩro kĩrĩa ũtũhete thĩinĩ wa ũtũũro witũ tũtikanauma thĩ ĩno ĩtakinyanĩire. Sawa. Amazing. Madam Pilot. Ĩyo ndege rĩ. Nĩ yakwa. Noria. Nĩndoria. Kũririkana Yesu na harĩa ũguo Ngucia nĩ waira. Akĩũrio kana nĩwe mũthamaki wa Ayahudi akĩmera atĩa. Nĩ mũiga. Ni mimi nimesema. Ni mimi nimesema. Si mimi. Ni muiga. Amazing. Thank you very much, Deacon. Kiraathi kiega muno muthikiriria mwende. Nĩguo thank you. Ona nĩo makũndũmĩte njuge kiraathi kwagĩra.
kirathi kwa geta mundu wito Andrew Ben Robert arugatiri uli change jina arugate that teaching is encouraging me. Thank you very much. Thank you muno ni undu wa kirathi kiu Deacon muno tukirora to maundu maria mahanikire no ria gwathire na ikinya riria Ngai akinyithirie Musa on behalf of Israeli no munore ithui ikinya riria turakinyithio kana undu ucio uratwira atia ni twakorwo ugitwariria na njira ya mwanya guturirikania uhoro wigie kuhota kurekereria maundu gwetikira kwiyeruhia gwetikira mahitia kwenyihia na gwetekera na gutambura uhuthu witu hari Ngai nigetha tumbwo weru ni muruso mwega muno. Thank you muno Andrew Ben Robert, thank you very much. Joseph Geta here kuria mwana wa pipeline akiuga turi hamwe tukirathimwo. Kevin Kings hi ni ajira geithie Deacon Edgar Mohio Robert kauga tumsifu Yesu Kristo. Madam Pilot na Deacon Edgar kuma mwana wa Mukuruine, thank you very much. Arogane Mukuruine technical. Carolina Mugore akauga great Deacon uwe uga ndiko idoma dia doma. Jeremia arugasalimikiani Madam P na Deacon niko tuned from Maragwa. George Gashiri akauga geithia Deacon yoshio ni ageithika. Thank you very much. Ate Moses Kamau akauga tutwarete wega muno hapa pipeline Nairobi. Chris Karanja uhoro waku geitheria yunogu rathimo muno kuma mwena uria wa Muthithi. Teresa Kimunto akauga good evening Madam Pilot na Deacon Edwin niko kwa darasa. Mugera wanyaki hai karibuni tutwarane ikinya kwa ikinya. Evans Mothike kuma Mwea Gatweri asante sana. Mary Joy asante sana tumesoma. Thank you very much. Manoria wa SMS gona maudu magirete kwagira edra kuona modu ogwetwo Teresa Kimunto na kuona jambo Madam Pilot na Deacon kwa class ni murage wa Emuki na ni wakuri wa Christ the King. Muthamaki Shepherd tuned, thank you. Mugera wanyaki hai netwa muona thank you muno. Agata Karanja hindi ya gutumani ya kubewe goko thank you muno niko darasani. Rekeisha na shikore shikeda wanega yona ado ni Jacinta wake wa beu. Madam Helena na Deacon geithika ide Kiraathi muno thank you muno. Mudo wetu Alidi ni dakuona thiini wa Kiraathi ni gatho muno ni undu wa aria othe twina thiini wa Kiraathi na aria twanyitanira thiini wa Kiraathi giki kuma riria twambiriirie twerekeire gugitiriha kwa ihinda riri uko tutikiraga full stop no kindu gigwitwo koma ugatomukira kuri mwena wa 88.1 FM ugatomukira mwena uria wa app itu ni ya Radio Maria Kenya ugatomukira kuria Facebook ni Radio Maria Kenya ugatomukira kuria YouTube ni Radio Maria Kenya na tugicokerera tugukorwo tukihinga Kiraathi gitu kwa ihinda riri tushikwe mukono twera Ngai atwarane na ithwe nigetha tukorwo tutikore
rwimbo rwitagwo nishike mkono rukainwo ni Sam Magima Family and Friends nerwo tukinyeria thaa 3 na dakika 29 na njira ya mwanya marigiririo-ini ma tabarĩra itu ya Kiraathi Kia Bibilia utuku uyu muthaka na murathime wa Wednesday tariki 18 mweri wa September tuthiete wega muno ni twacokia ngatho ni undu wa unyitaniri waku na ni undu ona wa uthikiriria waku mwega yona gukirorera ni ngatho ni ndirakorwo ndina umati ni twakorwo tugithoma maundu maingi na mega muno hwaini uyu na ni twakorwo tugimathikiriria ni tukumethugunda ni tukwambiriria kumahuthira na kumaturira na ni tugutigirira ona aria angi ni makinyirwo nimo kana ni ati andu amukuyu ni ndiona mwiguku mutongoretio ni Rachel thengio muno andu akianyaga meguku muno akiuga nake ari thiini wa kirathi na aratwira turarie thayu thengio muno kirathi ni kiega asante sana I am humbled thanks ucio ni Ann kuma mwena wa Mwea nake Alidi kuma mjini akauga be blessed I'm so happy thank you Deacon asante sana na njira ya mwanya njitekeria tukorwo tugikinya kirathi gitu haha kwa utuko mothe tucemanie thiini wa ikereka riri ringi na ni ngatho Deacon origi ni undu wa kirathi kiega ni ngatho ni undu wa gututongoria wega hihi ciugo cia gutiri ha. Thank you so much Madam Pilot na muthikiriria witu thiini wa station itu ya Radio Maria mugambo wa Kristo waku mucii na ciugo ciakwa cia mwisho no kumwirithiria kiumia kiega kina irathimo cia Ngai tugithii na mbere na kwenda Ngai makiria kwiyumiriria tondu turo ni mani murito no twakua ngoro ri tutithie kuraya sawa koguo twiyumiririe o mundu handu hake na nyingi tumaniririe tutigatuike andu akuraga na ngoro na kuninanira mwihoko tutikenda kumanira nigetha o mundu uritu ri ari naguo ri tweka harambi ya mahoya na kumaniriria ri tuhuthanirie uturo na tukorwo twina gikeno na thayo asanteni sana thank you very much Deacon netwakorwo tugicokia ngatho ni ndu akirathi giki Ngai akurathime ona kuhe mauria mothe ungibatara ugithi na mbere na kuheana maundu ta maya hamwe na ithwe ona kuria guothe ukoragwo ugitungata ntokwendithiria ihinda riega na kiumia kiega nginya tugacemania muthenya wa Wednesday otherwise thank you very much na ni turathi na mbere na kuririkania Christian wa kurio go City of Riverside muthenya wa rucio ithuothe tuitike kurio go Cathedral ni undu wa muthenya witu wa mahoya correct yes muthenya wa mahoya yes thank you very much muthikiria mwende kama kawaida that's the agatatu ya mweri ni tukoragwo tukinyitanira ona ithuĩ ta Radio Maria hamwe na mission ya Cathedral Murang'a gukorwo tugicokeria Ngai ngatho ni ndu wa mweri ucio na gutega amatanya maitu thiini wa our monthly prayers koguo muthenya wa rucio twakorwo tugicemania kuu o kwambiriria kiroko ukatutindania na Kristo ni thaa 3:32 twakorwo tugitongorio na ihoya ria kurikiriria nigetha kuma hau guo tucemanie thiini wa ikereka riri gikibeti how are you naipenda sana nikiwa Ithanga Murang'a asante sana tutirihe na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru ni gutwike guo arukumio Ithe na Mwana na Muoyo Mutheru takiambiriria riu na hingo ciothe na magana-ini ma miaka ni gutwike guo ni twagucokeria ngatho Ngai ni undu wa mawega maria mothe utuonete thiini wa uturu witu na maundu maria mothe witikiraga mahanike nigetha tuthii na mbere na gukura na rwendo rwaku na tha ciaku o muthenya ni tukwiga moko-ini maku twikuria uthii na mbere na gututeithia na wega waku nigetha tuhote kwiyuruhia kurekereria moritu maitu maria turi namo na kwiga thiini wa hinya waku mukaru tukikuria Mwathani uthii na mbere na gutwarana na ithuĩ thiini wa mĩciĩ itu na thiini wa utoro wa umwe wa citu nigetha maundu maria mothe turi namo makorwo mekiritwo hinya ni wega waku twahoya uguo ni undu wa Kristo Mwathani witu ni ngukugeithia Maria mwire ni wega Mwathani ari nawe we uri murathime kuri aka othe na Yesu mwana wa nda yaku ni murathime
Maria mutheru nyina wa Ngai tuhore ithwehia runaidere ukwa gwitu nigutuike Bwana awe nanyi, awe moyoni mwako. awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Asante. Asante sana, jioni njema. Thank you very much. Mathikeria mwende. Terekena reboro sijimiliki ni rwa Saint Rita haha rwaka.